참석하신 만장한 신사숙녀 여러분 앞에 진심으로 감사를 드립니다. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm deeply grateful for your coming tonight. I deeply thank you for your coming. 여러분들이 포스터를 통하든가 혹은 매스컴을 통해서 대관절 미스터문이 어떤 사람이냐 하고 혹은 또 궁금해할 생각을 가졌을 줄 알고 또 여기 닐 사람이 굉장히 뭐 이렇게 소개를 하는데 보기에는 그게 잘생기지 못한 사람이 이렇게 나타나게 해서 미안했습니다. I'm sure last several weeks, particularly last few days, I'm sure I have been the focal point of conversation in this city. You've been seeing me through newspaper advertisement and the posters on the street and our young people going around with some word of excitement. So you've been thinking, who is that man? Now here I am that man. Thank you very much. 그리고 우리들은 맛있게 먹고 있는데 사람은 먹고 보고 듣고 하는 것이 상당히 제일 좋은 취미인데 우리는 열심히 먹고 있는데 우리 귀를 먹을 수 있게끔 해준 음악하던 분들 여섯 분들이 지금 안 계시지만은 그분들 대해서 추가 아니면 감사 아니면서 박수를 보내주면 감사드리겠습니다. It is also a common human desire that we want to entertain our eyes. 하나님은 이 미국과 미국 국민이 있기 전에 이 미 대륙을 이 육대주에서 이 대륙을 지극히 사랑했다고 보고 있는 것입니다. Before the birth of America, certainly God existed, and God prepared the great birth of nation, the Christian nation, upon this continent. He prepared in quiet way for this wonderful continent of America. 그렇게 사랑하던 이 미 대륙에 여러분의 나라와 여러분의 국민을 세우셔서 이 짧은 역사노정에 세계 어떠한 나라의 유래도 없는 부강한 나라로서 이루어졌다는 이것은 하나님이 어떠한 나라보다도 보다 축복하고 사랑했기 때문에 그렇다고 보는 것입니다. In His divine will and His appointed hour, God gave a birth to a great nation upon the face of the earth, and her name is the United States of America. 자, 그런 입장에서 하나님께서 이 미 대륙을 내려다보게 되면 제일 큰 혹은 제일 아름다운 것이 어디냐 하면 여러분들이 자랑하는 이 캘리포니아 주가 아니냐 생각하고 있습니다. And in this America, in a Christian nation of America, the state of California is most blessed, most beautiful land upon this continent. 여러분이 자랑하다시피 이 주에 표가 있다면 골든 스테이트라는 이런 표가 있는 것을 알고 있는 것이요. Indeed, this state is deserving the nickname as Golden State. 또 그리고 인구로 봐도 미국의 10분의 1에 해당하는 인구가 살고 있다고 보고 있는 것입니다. Also, approximately 1/10 of American population is living in this great state. 자, 그러한 관점에서 볼 때 하나님이 이 미 대륙을 사랑했는데면 그 가운데도 가장 사랑하는 이 주가 캘리포니아 스테이트가 아니냐 생각지 않을 수 없는 것입니다. It is my belief and understanding that God, who loves America, especially loves your state, the California. Thank you. 더구나 여러분들이 이 캘리포니아 주하게 되면 여기는 태평양과 연하고 있는 것입니다. You have beautiful ocean line along with your state line, that is Pacific Ocean. 태평양도 보기에 단조로운 아름다움이 있지만은 그 태평양 연안 가운데서 미 대륙도 물론 아름답지만 그 아름다운 대륙 가운데서 제일 아름다운 도시가 어디냐면은 미국 사람도 공인하려고 하지만 더욱이나 아시아에 있는 사람, 더욱이나 처음 여기 오는 사람은 이 도시는 세계에 없는 아름다운 도시가 아니냐 이렇게 생각해 드리는 것입니다. When I first come to America, particularly see the beauty of Golden Gate Bridge and the seashore of the San Francisco, I almost thought the entire vast Pacific Ocean is solely existing to aid the beauty of San Francisco. 여러분 샌프란시스코 시민이 자랑한다면 무엇을 자랑할 것이냐면 1954년에 여기서 유엔이 여기서 발족했다고 유엔 현장 기관에 가지고 여기서 발족한 것이 이런 자랑이라고 삼중합니다.
Also, when I come to San Francisco, it's already remind me that beautiful, dramatic moment of human history, where the United Nations Charter was signed in this great city in 1954. 재미있는 것이 그 유엔 창설한 해와 우리 통일교회 창설한 나이가 같은 의미에서 상당한 흥미가 번인다 안 가질 수 없다는 거예요. I always remember that year because that is the same year I founded Unification Church International. 그리고 한 가지만 더 얘기하자고요. 여러분 이 태양, 이 물과 육지는 이것은 끊을 수 없는 미에 있어서는 반드시 대조적이요 상대적 조화를 이루는 데서는 절대적 여건이라고 보고 있는 것입니다. When you speak of beauty of land, the beauty of the nature, we cannot separate this beauty from the beauty of sea, water, and sky, and land. All these three harmonizing in one beauty that truly create the beauty and wonder of land. 더욱이 샌프란시스코는 이 태평양을 연해해 가지고 아시아와 상대적 관계를 있기 때문에 더더욱 관계가 크다고 보고 있는 것입니다. Also, the city of San Francisco, which in my heart truly admire, one of the most beautiful city in the world, is the nearest city to our Asia, where I came from. 여러분이 잘 알다시피 역사의 발전, 새로운 문화문명의 발전은 이 물을 따라 발전한 것으로 우리는 알고 있는 것입니다. All the origination of the civilization initiate in conjunction with the water and river. 그래서 이 미국이 근대 문명의 선동자라서 근대 문명의 주축을 이루어 가지고 태평양이라는 거대한 이 물질을 따라 가지고 이제 아시아 문명권과 연결돼 돌아가는 이런 길이 있다고 보는 것입니다. And that civilization pushed westward, so that it really become the prime. The modern civilization was blossomed here in this great country of America, and that ended in Pacific Ocean. 자, 금후의 최후의 문명권을 자랑할 것은 어떤 문명권이 아니면 태평양을 중심 삼은 문명권 시대가 기필코 온다. 이렇게 보세요. And the future of the world civilization will be rested upon the Pacific Ocean. This is my belief. 그런 관점에서 볼 때, 여러분이 미국에서 이 캘리포니아 주 혹은 뉴욕 스테이트하고 상대가 돼가지고 경쟁하는 줄 알고 있다. I know state of California has a sort of competition with the state of New York in the east and west. 그러니까 뉴욕은 태서양 문명 시대의 종반전을 끝내고 태평 문명권을 올리게 옮겨지기 때문에 태평 문명권을 지배할 수 있는 미국에 있어서의 중심주가 어디냐 하면 이 주가 아니죠. But I must assure you that you are the winner. Why? Because New York, centered upon the Atlantic Ocean, the civilization of that era is over, and now you are in the center of the modern civilization, centered upon the Pacific Ocean. 그렇기 때문에 이 캘리포니아 주가 미국에서 주동적인 역할을 하고 있다는 이것도 우연한 역사 발전의 우연한 일이 아닌 것을 오늘처럼 여러분이 인식해 주기를 바랍니다. So tonight I could say the California is a symbol of future, symbol of advance, symbol of new horizon, centered upon this great vast sea, ocean of Pacific. 자, 하나님이 미국을 떡 내려보고 금의 태평양 문명 것을 쭉 바라보는 미국 대륙을 바라보게 된다면 말이요. 태평양도 아름답지만은 여기에서 이 대륙 다름 가운데 가장 아름다운 도시 하게 되면 이것이 샌프란시스코라고. 이름도 좋다고. 샌프란시스코. 여러분이 성프란시스코 하면 중세에 있어서의 지금 말하자면 수도원을 중심 삼아 가지고 곽청운동의 선동자들로서 알려진 걸 잘 알죠. And have you ever put yourself in the position of God, looking down the entire world, particularly this part of the world? I'm sure that God will pick one city, then He wants to stay. That is, I think, the beautiful city of San Francisco. 자, 여러분 여기서 한 가지 기억하는 것은 문명은 반드시 상대 요건을 따라 가지고 발전하기 때문에 이 미 대륙에 발전한 이 문명은 어디로 갈 거냐 하면 반드시 아시아를 향해 간다. Now, the next destination of the civilization will unite with the culture of Asia, because this is our destiny. The Pacific Ocean is surrounded by the two civilizations, Asian culture and Western culture.
these two must meet. 자, 그러면 이 미대구를 중삼고 저쪽 편의 영국, 서구의 영국과 맞먹는 도서문명시대가 도서권 이 태평양 문명시대가 있었던 것 마찬가지로 태서양 문명의 주도적인 역할을 한 것 마찬가지로 아시아에서는 섬나라들은 일본이 등장하는 것도 필연적 역사적 귀결의 한 기착이라고 생각지 않을 수 없다. The position of Japan, which is island nation, is in the parallel position of England in our Atlantic Ocean. And therefore, the civilization is now moving toward the island civilization of Japan and surrounding area of Asia. 영국과 대전은 자, 그러면 출발 동시에 이제 어디로 찾아가? 그러면 이 태평양 문명은 어디로 향해서 아시아와 연결될 것이냐? 이것이 그무에 생각하는 사람은 중대한 문제 혹은 정치가나 각 분야의 문화 어떠한 분야에 있는 사람도 혹은 사업가도 이것을 캐치하는 날에는 세계적인 사업가, 세계적 정치가 여러 가지 분야에 이것이 인물이 탄생하려고 봅니다. The great future will lies in Asia. This is almost prophetic. However, this is the destiny of the human civilization. The Asia's profound depth and the mystic nature of culture must be cultivated and advanced by meeting with the Western civilization, which is scientific and modernistic. Then the economic leaders and the political leaders and the future, all the philosophers, all the leaders of the world will be more directing their attention toward Asiatic civilization. 자, 그러면 아시아에 있어서 지중해 문명권을 중심 세계를 리드하던 이태리와 같은 그런 지역이 필시 있어야 된다는 결론이 나온다. In Asia, as I compare the Japan position of Japan to position of England in Europe, then there must be a nation like nation that's parallel to the civilization of Rome in the Middle Age that must be found in an area of Asia, 지중해. in at the Mediterranean era. 웃는 사람이 있다고. I'm sure where I'm leading into. 그건 틀림없이 돌아가는 데는 기착하는 그 지점이 어디에 될 것이냐. 이건 틀림없이 반도가 아닐 수 없다는 결론은 이것은 우연한 결론이 아니라고 보고 있는 것입니다. Therefore, one time in the past, in history, in Europe, when the Mediterranean civilization was at a peak, that Italian peninsula of Italy, and where the Rome was situated, played a major role. And I'm sure in Asia, the peninsula of Korea will be equivalent position, parallel position of that Italian peninsula, and she will, in my opinion, will play the important role in the future civilization of world. 기후로 보나 지형으로 보나 딱 이태리와 같다고 합니다. Korea is much similar in geographical nature and weather and all the climates, everything. Is most likely compared to Italy. 자, 그런 가운데서 아시아에서 왜 미국이 And this small nation of Korea has been greatly closed up to America for the last several decades, and Korea and America has been enjoying very special, unique relationship of goodwill and friendship. 군사적 전략가가 있다면 앞으로 있어 아시아를 장악하기 위해서는 한국의 반도가 얼마나 중요하든 그건 설명할 시간이 없다고. Also, without taking too much time, you know that militarily speaking, in 1950, when the outbreak of Korean War, America, the nation, dashed into the aid of freedom, our people, and 30 million people saved their freedom and life because of our great ally. 100년 이내에 아시아에서 전쟁 난 모든 것은 한국 때문에 된 것은 지금도 그렇다고. 공산주의와 민주세계 세계의 이 좌우가 어떻게 돼서 한국 38세에 와서 만나게 됐냐. 이게 우연한 일이야. The Korea is a mysterious nation. That small nation with 30 million people is playing and the focal point of many world events. And it will be more so in the future. Again, this may be considered as prophetic. However, that Korea will be like a lamp and a star, will be focused upon the attention of the world culture and the civilization in the future. It'll be more so. 여러분이 잘 아는 토인비 박사는 서구 문명의 몰락이 앞으로 있어서의 아시아와 연결하는 데 있어서는 새로운 동양 사상을 흡수할 수 있는 기독교 형태의 종교 이름 아니면 안 된다는 말하는 것을 알고 있습니다. One time,
the great scholar, the Arnold Toynbee, that made his speech by saying that by the decline of Western civilization, the new civilization, or the seed and the core of new civilization, can be found from the Asiatic source, which is found in somewhere in Asia, with the modernistic, however, mystic elements of new form of Christianity. 그때 민주세계의 운명과 공산주의의 운명은 미국에서 해결하는 것도 아니고 앞으로 한국에 어떠한 아시아에서 한국을 중심 삼고 이 문제의 기점이 벌어질 거, 이 해결점도 그 땅이 아니면 안 된다는 결론이거든요. The Korean War, in a way, is not the civil war of Korea. The two conflicting ideology of the world that clashed in Korea. This is, in a way, the ideologic world war that was fought in 1950. And in the future, the Korea will be more and more on the forefront of ideological battle between East and West. One God-denying ideology and between God-accepting ideology. 그런 입장에서 볼 때 통일교회라는 말은 서구 기독교회를 연결시킬 수 있는 차원 높은 의미에서 아시아의 문명권의 모든 사상적인 기조를 연결시킬 수 있는 내용을 지니고 있다는 이것이 오늘 통일교회의 특징이라는 걸 여러분 인식해 주기 바랍니다. The Unification Church was found in Korea. Unification Church not intended for Korea, but for the world. And this Unification Church has this newer and more theoretical as well as spiritual aspect of the newer form of Christianity. 기독교를 통일하는 것은 누가 하냐 미사문이 것이 아니라 하나님과 역사가 한다. And the Unification Church was found upon the revelation from God. It was not done by one man or one group of people gathered together, agreed to found. 자, 그런 관점에서 볼 때 아시아와 이 미 대륙이 여차피 상봉하다. 여차피 상봉하는 데는 어디에서 상봉해 미 대륙에서는 어디가 중심될 것이냐 할 때 아무래도 여기 서부 지역에서는 여기 샌프란시스코가 아시아인이 제일 많지 않느냐. And the two civilizations will harmonize. Western culture and Oriental mystic culture will harmonize into one world culture. This is the destiny of the world civilization. And what is most ideal place to meet? Halfway in between. City of San Francisco would be most ideal in my opinion. 그런 의미에서 앞으로 태평양 문명권 시대에서의 왕자의 권위를 차지할 수 있는 이곳이 이 이름과 더불어 좋은 이름 거룩한 이름 샌프란시스코가 아니냐 본인은 생각한다. So in the age, in the golden age of coming civilization, I might name it the civilization on Pacific or Pacific civilization. This is the age is to come. We are look forward to that era. That era already has dawned, and I know this golden state, particularly city of San Francisco, will be the prime role in that golden era. 그렇기 때문에 여러분들은 그러한 시대의 하나의 기초에 혹은 기반을 잡혀야 할 여러분이기 때문에 신뢰를 가져야 된다. 신뢰를 가져야 된다. So we all together here to recommit ourselves in the hope of coming day, the hope centered upon God, so that we must dedicate ourselves in a newer dedication. 하나님이 사랑하는 보다 사랑하는 이 캘리포니아 주 가운데 사랑하는 이 샌프란시스코, 사랑하는 샌프란시스코 이 시민 가운데서 보다 사랑받는 분들이 누구냐 하면 여기에 뭐 여러분 중진이라고 생각하지 않을 수 없다. And tonight, in this vast room, in a beautiful setting, all the leaders and the distinguished citizens of city of San Francisco and the surrounding cities gathered together here. 그러니까 이 자리야말로 하나님이 지극히 사랑하는 자리가 아닐 수 없다. I feel the presence of God is with us, and this is the place I'm sure God is loving. 그러한 여러분들이 하나님의 사랑받는 이 자리에서 본인을 추구하는 이 시간이야말로 본인에 대해서는 이상 영광된 일이 없다고 찬사의 말씀을 드릴 바가 없는 것. I praise your state. I praise your great city, simply because I want to draw your attention. How much I feel honored tonight to be celebrated, to be welcomed by these special gathering, the leadership of this great city. 오늘 여기 어떻게 돼서 이 샌프란시스코 시민이 중진들이 오늘 저녁에 많이 모였느냐 난 생각해요. 아시아와 인연이 있고 아시아에 궁금한 생각이 있기 때문에 오지 않느냐.
예? 그렇지만 이제 미스터 문의 말을 듣고 보면 미스터 문에 대해서 미스터 문이 좋아서 왔느냐 아시아인이 좋아서 왔느냐 어떻게 왔어요? I'm sure that tonight, before you come to this banquet, you thought about what banquet you are going. I know you thought that you are going to have some different banquet in which that we meet the Oriental guest of honor, and I want to know more about him. But whether I want to know that you come personally interested in me in person or in Asia in general. 물론 나를 사랑하는 힘이 왔다고 생각합니다. I interpret you all come for me. Thank you very much. 그러면 여러분이 서구에 있는 여러분들과 아시아에 있는 여러분들이 이런 뱅켓은 색다른 뱅켓이요. 여러분이 지금 현재 여러분의 문이 미국에서 문제가 되어 있습니다. 이러한 아시아인과 여러분이 이 문제 시대를 초점으로 앞에 놓고 이와 같이 만났다는 것은 이것은 우연한 기회가 아니라고 생각합니다. I do not think this meeting, you and I meet together in this room, ever happened as an accident or coincidences. I never believe in a coincidences. In God's will, we meet here. East and West meet in this room. 필시 하나님의 사랑의 인연 때문에 상봉한 것으로 알기 때문에 여러분의 이 인연을 살려서 지금까지 하나님이 사랑하는 이 자리보단도 더 나아가 이 주보단도 이 미국보단도 하나님의 사랑이 온 세계와 세계 인류에 있기를 위해서 공동보조를 취해 나간다면 이상 인류 역사상에 없는 행복한 한 찬스가 되지 않겠냐고요. So this gathering, this distinguished gathering, we gather together upon one common ground in love of God, in service to God and our fellow man. Therefore, this providential meeting, I must, and you join me to pledge, so that we can be better served to our noble purpose of God's will and the well-being of our fellow man. 넓은 수평선을 끝없이 희망으로 바라보는 태평양에 있는 샌프란시스코 시민은 더더욱 그런 희망 가운데서 인류 앞에 하나님의 사랑에 임하기 위해서 내일의 개척자로서 선두에 설 수 있는 이런 여러분이 돼서 여러분 개인과 여러분 가정과 여러분의 사회생활에 만복의 하나님의 사랑이 깃들기를 부탁하면서 인사의 말씀을 대신하고자 합니다. You have great blessing from God. You have much to share with our brothers and sisters around the world. This is our duty, to give ourselves unselfishly, give totally, according to the will of God, so that we can participate and volunteer to become a champion in His final days providence. I know that God is unfolding His important chapter, extraordinary part of history. Now, this is the era we participate, and this is the confirmation and the proclamation of that era will begin in our time, and we shall become a prime, the source and energy of His will. 자, 이것으로서 인사의 말씀을 대신하겠습니다. Thank you very much for your most attentive listening. Thank you very much for your welcoming.